everybody. Welcome to Geek Myth Home Edition. আজকে আমাদের 150th episode. So just realized যে আমাদের আজকে celebrate করা উচিত কারণ এটাও একটা আমাদের জন্য মাইলস্টোন। আমরা কোয়ারেন্টাইন এডিশন করে যাচ্ছি, বাসায় থেকেও আমরা আপনাদের সাথে আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনারা যারা আমাদের সাথে রেগুলারলি কানেক্টেড থাকছেন। থ্যাঙ্কস ফর অল দ্য মেসেজেস, ফর অল দ্য লাভ, এন্ড অলসো আপনারা যারা আমাদের ক্রিটিসাইজ করেন কনস্ট্রাকটিভলি তাদেরকে থ্যাঙ্কস, কারণ এতদূর আমরা এসেছি শুধু আপনাদের জন্য। অনেক অনেক কথা বলে ফেললাম। লেটস ওয়েলকাম শাকিব ভাই। শাকিব ভাই, কি অবস্থা? Yes, Alef, is the 150th episode. Their short episode of FLC, which is why the sunglasses are back. Ratrewala, the future is very bright. And my glasses are back. Your glasses are back. My sunglasses are back. And welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans. I'm Ki Kori, I'm movie news and reviews নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, মারামারি, ঝগড়া, চুলোচুলি ইত্যাদি করি। রিসেন্টলি আমরা ঝগড়াঝাটি হচ্ছে না, কারণ আমরা সবাই কোভিড একটা প্রেশার আছি, সবাই বিং কাইন্ড টু ইচ আদার। অ্যান্ড প্রথমেই হোমওয়ার্কটা করে ফেলি, যারা জামিলস কমিক্স অ্যান্ড কালেক্টেবলস, সাদিস পপ শপ এবং শারফ আহমেদ সাদের টিভি ফ্যানাটিক্স থেকে আমাদেরকে দেখছেন, পরে দেখবেন, তাদেরকে ওয়েলকাম টু দ্য শো। যারা গিক উইথ লাইভ দেখছেন, ইউ গাইজ আর দ্য লাইফ ব্লাড। যারা ইউটিউবে লাইভ দেখছেন, ইউ গাইজ আর দ্য লাইফ ব্লাড। আপনাদের লাইভ কমেন্টস আমাদেরকে অনেক উৎসাহিত করে। উই লাভ টকিং পয়েন্টস যেগুলো আপনারা ব্রিং আপ করেন। ইউ ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট এনি পার্টিকুলার মুভি অন ইন নিউজ, জাস্ট পুট ইট ইন দ্য কমেন্টস, উইল ট্রাই টু গো থ্রু অল অফ দেম। অ্যান্ড দ্যাটস অ্যাবাউট ইট ফর দ্য হোমওয়ার্ক। যেটা বলছিলাম, লাইক দ্য পেজ গিক মিথ, প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল অন ইউটিউব। ওখানে প্রত্যেকটা এপিসোড সুন্দর করে সাজানো আছে। এন্ড দেন লেটস ব্রিং ইন দ্য থার্ড পারসন ইন দ্য শো। Yes, who is not a guest? A 150th episode in Journal. Let's welcome Farooq Shams. See, Alif gets it right. Alif gets it right. 150 episodes and she usually gets it right. Shakib, on the other hand, 150 can. 100 and 2050 Sheshir Dio, Shakib will still make these basic errors, but that's absolutely fine. Shakib jeta bole ghorwa poribesher show, so we just have to live and let live. But this is going to be a great show. মানে আজকে তো ঈদের পর এভরি ওয়ান অফ আস ধুমধাম সে রাস্তায় নেমে চাকরির জন্য, কাজের জন্য বের হয়ে গেছে অনেক মানুষ। আমরা অবশ্য উই আর ওয়ান অফ দ্য লাকি ওয়ান্স যে আমরা এখন পর্যন্ত বাসা থেকে অফিস করতে পারতেছি। সো এই উইকেন্ডে, থ্রু দিস হলিডে, I know that I've watched up a lot of content. There's a lot of interesting stuff I want to share with you guys. So 150th show, and this is going to be a really amazing show. Let's get it started. I waited for this day. আমি এখন যেটা বলবো সেটার জন্য। হ্যাঁ, আজকে আমাদের অতিথি শিল্পী হচ্ছে শাকিব চৌধুরী। That is so true, because এই ছুটির মধ্যে Alif and I have actually watched more content than Shakib. যে who it's not that he hasn't watched content, it's that he hasn't watched content. So yeah. পিছায় বসতে পারবি? You're looking very odd. Oh. একটু পিছায়, হ্যাঁ, I think that's nice, yeah. Okay. All right, because you already have a big story, Shakib bhai. We have a big story যেটা নিয়ে আপনি খুব এক্সাইটেড, আমি খুব এক্সাইটেড, ফারুক খুব এক্সাইটেড, বাট আমরা কোথাও এটার সোর্স পাই না এক্সেপ্ট ফর জন ক্যাম্পিয়া, রাইট? Yeah, so the big news যেটা কেউ রিপোর্ট করেনি, যেটা আমরা রিপোর্ট করছি, we are the only ones I think reporting more or less. জন ক্যাম্পিয়া ওর লাস্ট শো করে ফ্রাইডেতে সে এটার হেডলাইনে ছিল যে জে এব্রাহামস সুপারম্যান মুভি করছে, এবং সেটা খুব সে ইনাই বিনায় বলছে যে দেখো এটা নিউজ না, এটা কনফার্ম না। কিন্তু মানে জন ক্যাম্পিয়া বলছে, আমার একটা সোর্স আছে, যে সোর্স বেন অ্যাফ্লেক অফিসিয়ালি বলার 1.5 বছর আগে, অফিসিয়ালি যখন বললো আমি আর ব্যাটম্যান করছি না, এটা 1.5 বছর আগে ওই সোর্স আমাকে বলেছিল যে বেন অ্যাফ্লেক ইজ ডান উইথ দ্য ডিসি ইউনিভার্স, ইদার দ্যাট অর হিজ বিন ফায়ার্ড অর হোয়াট এভার, সো হি ইজ আউট। সো তখন জন ক্যাম্পিয়াকে অনেকে অনেক বাজে কথা বলছিল, অনেক হেট মেল পাইছিল, তুই কি বুঝোস এই সেই হ্যান ত্যান। And John Campea কিন্তু is the biggest fan of the Ben Affleck Batman and the Henry Cavill Superman. So he's saying আমার যে সোর্স এটা বলছিল, আমার ওই সেম দুজন সোর্স আছে, ওরা আমাকে বলছিল যে জাস্টিস লিগ স্নাইডার কাটে একজন বলছে $30 million মতো লাগবে, একজন বলছে $70 million মতো লাগবে। এই দুজনই আমাকে বলতেছে যে apparently Bad Robot, যারা around $500 million, এটা রিপোর্টেড ফিগার, ইট কুড বি আনট্রু, $500 million এটা ডিল করছে উইথ Warner Brothers for developing programs for Warner Brothers, right? So apparently J.J. Abrams হয় personally direct করবে, অথবা Bad Robot or company is working on the new Superman movie. এবং rumor has it, এবং এই দুজন সোর্স জন ক্যাম্পিয়াকে বলছে যে, একজন বলছে যে definitely J.J. Abrams নতুন ছবি করতেছে about Superman, most probably is going to be Henry Cavill, আরেকজন বলছে
definitely J.J. Abrams' company is doing the next Superman movie, and it's definitely Superman Henry Cavill. So একজন বলছে most probably Henry Cavill, একজন বলছে definitely Henry Cavill. So ক্যাম্পিয়া বলছে এটা কোনো কনফার্ম নিউজ না, কিছু না, আমি এটা জাস্ট আই এম ভেরি এক্সাইটেড অ্যাবাউট দিস, এবং থিংস আর লাইনিং আপ। এবং যেটা আই ওয়ান্টেড টু শেয়ার উইথ ইউ গাইজ, যে হোয়াট ডিড ইউ মিন বাই থিংস আর লাইনিং আপ? থিংস আর লাইনিং আপ বলতে আমরা মিন করছি যে why was Henry Cavill the only person, আপনারা যারা ওই জ্যাক স্নাইডার অ্যানাউন্সমেন্ট দেখেছেন at the end of Man of Steel watch party যেখানে he announces Snyder Cut Justice League, why was Henry Cavill the only person there? জ্যাক স্নাইডার ফোন দিলে এন্টায়ার জাস্টিস লিগ চলে আসবে, এবং এখন কিন্তু কেউ বাইরে শুটিং এ ব্যস্ত না, তাই না? They're all actors, ওরা সবাই বাসায় বসে আছে। Why was Henry Cavill the only one there? So এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের মাথায় আগে আসে নাই, আমরা আগে খালি ভাবছি আচ্ছা মোচ আছে মোচ নাই ওই জন্য হয়তো আসছে whatever, এটা একটা। দেন এই হঠাৎ করে নিউজ বের হলো যে হেনরি ক্যাভিল ইজ ইন টকস টু রিটার্ন অ্যাজ সুপারম্যান টু ডিসিইউ। এই নিউজের পরের দিন জন ক্যাম্পিয়া এই ঘটনাটা বললো যে জন ক্যাম্পিয়া বিলিভস, ও বিশ্বাস করছে সোর্সকে, ও বিশ্বাস করে যে ব্যাড রোবট স্ল্যাশ জে এব্রামস ইজ ইদার ডিরেক্টিং অর প্রডিউসিং দ্য নিউ সুপারম্যান মুভি উইথ হেনরি ক্যাভিল। ওয়েন জন ক্যাম্পিয়া ডিড দিস, তার পরপরই কি হলো, আমরা একটা ছবি পেলাম যে হেনরি ক্যাভিলের খুব জোশ সিলুয়েট শট, জিমের ওখানে পুরো ইকুইপমেন্ট পরে আছে, আবার ওখানে লেখা হ্যালো ওল্ড ফ্রেন্ড নাকি জানি লেখা। সো হি ইজ গোয়িং ব্যাক টু দ্য জিম। সো এখন আলিফ বলছিল যে উইচারের জন্য হতে পারে, এটা হ্যানোর জন্য হতে পারে, তেনোর জন্য হতে পারে, এগ্রিড। But I want to believe personally that this is tied to Man of Steel because of the things that are happening. Now I come to the other thing যেটা তোমরা খেয়াল করছো কিনা জানি না, ডেভিড স্যানবার্গ যে হচ্ছে শেজামের ডিরেক্টর, সে একটা ক্লিপ ছাড়ছে গতকালকে টুইটারে। বেসিক্যালি সে বলছে তোমরা সারাক্ষণ আমাকে এটা নিয়ে অনেক মেসেজ করছো, এই নাও তোমাদের উত্তর। সো ক্লিপটা হচ্ছে লাস্টে যে সুপারম্যান কস্টিউম পরে একটা মানুষ ঢুকে এসে শেজামের পাশে বসে খাবার নিয়ে, রাইট, স্কুলের মধ্যে। It's a post-credit shot, I think, in Shazam. So ওখানে আমরা obviously সুপারম্যানের মাথা দেখি নাই, যেটা নিয়ে all of us were very upset, right? গালিগালাজ করছে ডিসি কে, rightly so. So ডেভিড স্যানবার্গ অনেক গালি খাইছে, rightly so. So এখন সে করছে কি ফাইজলামি করে, দেখে ক্যামেরাটা উপরে যায়, আর ক্যামেরা যখন উপরে যায় দেখা যায় যে ওই মানে ওর গলাটা অনেক লম্বা, মানে মাথাটা হচ্ছে সিলিং এর কাছে, এবং ওটা হচ্ছে হেনরি ক্যাভিলের মাথা। সো সে এখানে ফাইজলামি করে, মানে ক্যামেরা উঠতেছে তো উঠতেই থাকে, লম্বা একটা গলা এবং উপরে হেনরি ক্যাভিলের মাথা। অ্যাটলিস্ট আই থিঙ্ক ইটস হেনরি ক্যাভিল, আমি ছোট স্ক্রিনে দেখছি, আমার মনে হয় এটা হেনরি ক্যাভিল। সো all these things are lining up, starting with কেন জ্যাক স্নাইডারের ওই ওয়াচ পার্টি। হ্যাঁ, ম্যান অফ স্টিল দেখে আসছে, এটা একটা ভালো কথা, আমরা ম্যান অফ স্টিল দেখেছি, এর জন্য হেনরি ক্যাভিল এসেছে, খুব কিউট। আর কিন্তু ম্যান অফ স্টিল কিন্তু হেনরি ক্যাভিল কিন্তু ওয়াচ পার্টির পরে আসছে, ডিউরিং আসে নাই। ওয়াচ পার্টির পরে যখন সে আসছে তখন কিন্তু সে টাস করে কিন্তু ইচ্ছা করে সে যেভাবে সব ফ্যানদেরকে আনছে, ওখানে বেন অ্যাফ্লেক, গ্যাল গ্যাডট, রে ফিশার, আই থিঙ্ক দ্য গাই হু প্লেস সাইবর্গ, দ্য গাই হু প্লেস ফ্ল্যাশ, জেসন মোমো তো বসেই আছে, জেসন মোমোকে বললে ও ফোন না, ও নিজেই চলে আসবে, তাই না? সো ওইরকম লোক, ও নিজে ছাত্রায় চলে আসবে, আসছি বস। সো কেন ওদের কেউ নাই? Why was it Henry Cavill? Maybe আমি ওভারথিঙ্ক করতেছি, but I think these are indications that জন ক্যাম্পিয়া যেটা বলতেছে is most probably true. I am very excited about it. আমি জানি না আলেকজান্ডার খান আজকে আমাদের কমেন্ট সেকশনে আছে নাকি, so he should be very excited about it. And already rumor শুরু হয়ে গেছে, এই রিউমার গুলোর কোনো ভিত্তি নাই। এতক্ষণ যেটা বললাম, এই রিউমার মানে হেনরি ক্যাভিল is coming back as Superman in a new DCEU film, either produced by J.J. Abrams or directed by J.J. Abrams, এটা more or less সত্যি হিসাবে আমি ধরে নিচ্ছি। এখন যেটা বলবো এটা পুরোপুরি আনবায়াসড, মানে রিউমার। ব্যাটফ্লেক নাকি রিটার্ন করার একটা কথা চলতেছে, যে বেন অ্যাফ্লেক মাইট রিটার্ন এজ ব্যাটম্যান, ব্লা ব্লা ব্লা, এগুলো রিউমার মিল শুরু হয়েছে। অ্যান্ড দ্য এভিডেন্স দ্যাট পয়েন্টিং টু হচ্ছে যে ওর শেপ, ওর ফিগার, হি ইজ এক্সট্রিমলি ফিট। তোমরা খেয়াল করছো কিনা জানি না, দ্য ওয়ে ব্যাক দেখছো আলিফ? না, ওয়ে ব্যাকটা দেখো, ইটস অন নেটফ্লিক্স, ইটস বিউটিফুল একটা, আমার খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা, ওখানে হি ইজ হিউজ, বুঝছো, হি ইজ হিউজ, বিগ ডুড। এন্ড ওই ছবি বের হইছে আবার, মানে হি ইজ একদম, মানে হি ইজ স্টিল গট দ্য ব্যাটম্যান ফিগার, বুঝছো। সো ইটস রিয়েলি বিগ। সো how old is he? হি ইজ 43-4 এরকম, mid 40s. No, he's definitely bulked up. He's in his mid 40s. Basically
রবার্ট ডাউনি জুনিয়র যখন আয়রন ম্যান শুরু করছে ওইরকম একটা অবস্থায় আছে সে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। সো এখন এটা নিয়ে কথা শুরু হয়ে গেছে, লট অফ পিপল আর সেইং ও তাহলে রবার্ট প্যাটিনসনের ব্যাটম্যান কি হবে, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে ইটস ভেরি ইজি ফর দেম টু সে যে প্যাটিনসন ইজ দ্য ইয়াং ব্যাটম্যান এন্ড বেন অ্যাফ্লেক ইজ দ্য ওল্ড ব্যাটম্যান, এন্ড এটা নিয়ে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস করা যাবে যেটা আমরা এখনো দেখি নাই সুপার হিরো ওয়ার্ল্ডে। আই হ্যাভ ওয়ান পয়েন্ট দো, ইয়া সরি টু ইন্টারাপ্ট, মানে এই নিউজটা তো সত্যি আমরা অনেকবারই দেখছিলাম যে ইভেন লাস্ট শোতে আমরা কথা বললাম দ্যাট হেনরি ক্যাভিল ইজ কামিং ব্যাক ফর ক্যামিওস অ্যাট লিস্ট, এটা তো ফর শিওর ছিল। সো ডু ইউ থিংক অ্যান অ্যাক্টর লাইক হেনরি ক্যাভিল সে জাস্ট ক্যামিওর জন্য আসবে? That was another thing. I'm very glad যে তুমি এই কোশ্চেনটা করছো, because that was another thing জন ক্যাম্পিয়া বলছিল, এক্স্যাক্টলি এটা বলতেছিল যে হেনরি ক্যাভিল আফটার মিশন ইম্পসিবল 5, ইনফ্যাক্ট রবার্ট মার বার্নেট ওয়াজ মেকিং দিস পয়েন্ট আফটার মিশন ইম্পসিবল 5, যেখানে আমার কাছে ওই ক্যারেক্টারটা অ্যামেজিং লাগে নাই, বাট আমার খুব ভালো লাগছে বিকজ ইজ হেনরি ক্যাভিল। So after Mission Impossible 5, after Witcher, which broke Netflix records, it was the most watched Hanten Ishi. এরপরে না, he's not going to agree to যে আমি এখানে একটু আসবো ওখানে একটু আসবো, you know. আমরা মেনে নিছি that's the point, হ্যাঁ। আমরা মেনে নিছি because we're so starved for Henry Cavill as Superman, but this makes so much more sense, তাই না, যে হ্যাঁ of course সে ক্যামিও করবে বা করলো, but actually he's coming back as Superman, and all these things, age a new leadership, and jeta মানে Walter Hamada, the guy who's been in charge of Warner Films for the last 3 years, who replaced basically Kevin Sujihara. So ও কিন্তু এসে he's taken his time and he's gone through everything. Then AT&T mergerটা হলো, and AT&T অনেক লোকজন ওখানে গিয়ে বসছে, and apparently I'm guessing there are a lot of people like us ওখানে যারা actually Man of Steel পছন্দ করছে, BVS পছন্দ করছে, they understand Zack Snyder's strengths and also understand his weaknesses and want to bank on this guy or whatever. So I think it's absolutely for the best. আর আরেকটা যেটা ডিসির জন্য ভালো হয়েছে, এই paused after Endgame, Marvel Endgame এর পরে this pause, this is actually giving DC a breathing space. কারণ এর আগে কিন্তু DC every 2 months এটা ঘুষে খেতেছিল, আছে না, আমরা এটা করতেছি ঠাস মার্ভেল নামে ফেলছে, আমরা এটা ভাবছি ঠাস মার্ভেল নামে ফেলছে, হ্যাঁ উই থিংকিং অফ দিস দা লাস্টি ধুম মার্ভেল এটা নামে ফেলছে। সো এখন জাস্ট লাইক এভরিবডি এলস মার্ভেল ইজ stay at home, কিছু করতে পারছে না। So that's giving DC a chance to really shape up what they're doing. And the reason why news outlets, the closest they went to the story of, oh, Henry Cavill is in talks to return as Superman, is because এটা আমার কথা না, জন ক্যাম্পিয়ার কথা, and I totally agree with that. DC শিক্ষা হয়েছে, বড় বড় কথা বলে শিক্ষা হয়েছে, and they don't want to rush into anything. ওরা একদম আছে না, when the script idea is done, when the story is done, when everything is signed and sealed and they're ready to move, তখন they're going to announce, hey, by the way, we're doing the Henry Cavill Superman. That's what I think. What do you guys think? Sorry, Shakib, I agree with what you're saying. Actually, to think of it that way, I think যে এখন যে জিনিসগুলি আমরা পাইতেছি, আমরা কিন্তু এখন, remember we have always said this and we were very big out there যে DC is always very reactive, ওরা খালি রিঅ্যাক্ট করতেছে। তুই এখনো যেটা বললি যে মার্ভেল একটা জিনিস দিত, ওরা রিঅ্যাক্ট করতো আর তারপর ওদের রিঅ্যাকশন শেষ হওয়ার আগে আরেকটা মাইক খেত। I think while we were getting so swept away with this whole policy of DC's of continuously coming up with reactive measures, we kind of under the radar চলে গেছে। তুই আরেকটা জিনিস যেটা বললি যে there were shifts in DC policy making teams, right now what we're seeing, আমরা কিন্তু এখনো we are under the mindset of okay, DC is very reactive, so দেখি ওরা কেমন করে, whereas that shift has already happened. Now what we're getting exposed to is information and decisions that have been taken over time. মানে জ্যাক স্নাইডার যে জিনিসটা রিভিল করলো এই জাস্ট কিছুদিন আগে, এটা কিন্তু ও নিজেই পরে বের হয়েছে যে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফেব্রুয়ারি জানুয়ারির দিক থেকে দিস হোল থিং স্টার্টেড হ্যাপেনিং। ক্যান ইউ ইমাজিন, মানে দ্য কাইন্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট, মানে যেটা বলা হইতেছে যে আমরা শুনতেছি $20 to $30 million, অ্যাকচুয়ালি যেতে পারে up to $70 million. This is not a decision taken over a weekend or over a week. This is a decision যেটা অনেক people had to come back, they had to weigh in, মানে the chairman of the has come in and weighed in on this. So a lot of people have gotten involved, a lot of decisions have been made. Now what we are seeing, this is my viewpoint, is আমরা এখন একটা রেজাল্ট গুলি একটার পর একটা and they're doing it marvelously well. জ্যাক স্নাইডারকে যেভাবে সিট করে আনছে, তুই যেটা বললি, মানে ওরা হয়েছে কি, they have decided যে you know what, you made fun of our movies, now we're going to give you a marketing blitz that is just as good as any other movie. আমি ছোট ছোট করে তোমাকে একটু স্পয়লার দিব, একটু রিভিল দিব, একটা টিজ করব, পরে যে ওইটাকে আবার টান দিব। So that's what we are seeing এখন। Henry Cavill কে আনা, I absolutely agree with you and John Campia, was very much a plan.
তারপর এই যে বিকজ দে নো যে 2 দিন পর ওরা অ্যানাউন্স করবে যে জে জে এব্রামস এর সাথে ম্যান অফ স্টিল ওরা ফাইনালাইজ করতেছে, সো হোয়াট দে আর ডুইং ইজ দে আর স্লোলি লেটিং দ্য নিউজ আউট। আমরা কিন্তু উই আর নট অন দ্য ফ্রন্ট রো এনিমোর, এটা কিন্তু পিপল হ্যাভ ডিসাইডেড, পিপল হ্যাভ ইয়েট, নাও देयर টিম ইজ ওকে হাউ ডু আই বেস্ট এক্সপোজ দিস নিউজ, হাউ ডু আই বেস্ট টিটিলেট দিস নিউজ। আর সুপারম্যানকে নিয়ে ডিসি, নো ম্যাটার হোয়াট এলস উই সে অ্যাবাউট ওয়ার্নার ব্রাদার্স, ডিসি কিন্তু হ্যাজ অলওয়েজ রিমেইন ট্রু। মানে আমরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত যেই সুপারম্যানের যে অ্যানিমেশনস গুলি আমরা দেখছি, ডেথ অফ সুপারম্যান, রাইজ অফ সুপারম্যান, তারপর কি ডার্ক কপোলিপসের যে ইয়েটা আমরা দেখলাম, এভরি স্টোরি লাইনের মধ্যে কিন্তু তুই দেখ দে হ্যাভ পেড ডিউ ডিলিজেন্স টু সুপারম্যান, মানে দ্য রোল অফ সুপারম্যান, দ্য ওয়ে দে হ্যাভ টোল্ড দ্য স্টোরি, দে হ্যাভ অলওয়েজ মেড সুপারম্যান দ্য বিগ থিং। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যারা whatever new heads যারা আসছে বা whatever thought they're thinking, I think they realize that Superman is the flagship character of DC and ও রেসপেক্টটা দিতে হবে, নাহলে আসলে যেটা ক্যাপ্টেন আমেরিকাকে মার্ভেল দিছে, they gave him that respect, he is my flagship character. না বাট তুই আরেকটা জিনিস বললি না, সরি জাস্ট তোর একটা পয়েন্ট ইয়ে করে I'll hand it over back to you, তুই হঠাৎ রবার্ট ডাউনি জুনিয়রের সাথে কম্পেয়ার করলি না বেন অ্যাফ্লেককে। What I'm seeing is they have decided যে যেভাবে ওরা রবার্ট ডাউনি জুনিয়র আয়রন ম্যানের ক্যারেক্টারটা they built him in with cameos and separate films and they created him as the thread. I think DC has taken that storyline of Superman can we use him as that little thread and stitch all the films together. I think that could be the way that they're going. ওটা হতেই পারে, but I think at the crux of it is the new standalone film. I think ওখান থেকে সব ব্রাঞ্চ আউট করবে। And যেটা বলছিলাম যে I think DC has realized that we need to give respect to the flagship character Superman. Doesn't matter he's the most popular character or not. And secondly, আরেকটা thorn in their side, the reason why এতদিন ধরে হেনরি ক্যাভিলের সাথে ওদের ঝামেলা হচ্ছিল or they were not moving forward is because they cannot just replace Henry Cavill. You know, you can replace Ben Affleck because Ben Affleck বলছে I don't want to do this anymore. Yeah. You get my point? Ben Affleck বলছে I'm tired of this. It depressed me. It drove me back to drink. I had to go to rehab. আমার marriage was falling apart. So আমি এই DCEU সাথে আর কিছু করতে চাই না. They behaved very badly with him. It affected him and he left. Henry Cavill এই এত কিছু সার্কাস হলো, এত কিছু হলো, ও কিন্তু একবারও একটা ক্রিটিসিজম করে নাই অ্যাবাউট ওয়ার্নার ব্রাদার্স অর এনিবডি এনিথিং, ও একটা কথাও বলে নাই, রাইট? সো ও কিন্তু চুপচাপ খেলে গেছে যে না আমি আই ওয়ান্ট টু বি সুপারম্যান। মাঝখানে একবার মনে আছে আমরা খুব আতঙ্কে ছিলাম যে আমি তো বলেই দিয়েছিলাম আলিফ যে সুপারম্যান ইজ আউট, হেনরি ক্যাভিল ইজ আউট, তখন আবার সে একটা ভিডিও বের করছিল যেখানে ছোট্ট একটা ওই ফিগার এমনি করে উঠায় আবার নামায় ফেলে। সো ও কিন্তু এর বেশি কিছু বলে নাই। সো হি ইজ বিন ফাইটিং টু হোল্ড অন টু দিস ক্যারেক্টার বিকজ ও জানে যে ডিসি কালকে যদি অ্যানাউন্স করে যে ও অমুক ইজ গোয়িং টু বি দ্য নিউ সুপারম্যান, আমরা প্যাটিনসনকে যেভাবে মেনে নিছি, হুএভার দ্য ডিরেক্টর ইজ, জে জে এব্রামস হোক আর যে হোক, অত ইজিলি আমরা মানবো না, বিকজ দের ইজ নো রিজন ওয়াই পিপল হু ডিডন্ট লাইক ম্যান অফ স্টিল বলছে হেনরি ক্যাভিল জোশ, পিপল হু ডিডন্ট লাইক বিভিএস বলছে হেনরি ক্যাভিল জোশ, পিপল হু ডিডন্ট লাইক জাস্টিস লিগ বলছে হেনরি ক্যাভিল জোশ। So it doesn't matter what movie is in, everybody is like nah, Henry Cavill Josh. So that's another big hurdle that Warner Brothers had. So I'm very happy they had this hurdle, which is why we're back to Henry Cavill. So I mean, just last একটা funny কথা বলে moving on. Somebody wrote to John Campia যে আমার তিনটা ফেভারিট ফ্র্যাঞ্চাইজ, হ্যাঁ একজন লিখছে জন ক্যাম্পিয়াকে, আমার তিনটা ফেভারিট ফ্র্যাঞ্চাইজ হচ্ছে স্টার ট্রেক, স্টার ওয়ার্স আর সুপারম্যান। And my least favorite director is J.J. Abrams. I was a rough decade. What a rough decade. Oh god. All right, let's move on. Let's hope for the best. Let's move on. Chalo. All right. So আমরা বেশ কিছু জিনিস দেখেছি। I want to start off with Jeffrey Epstein Filthy Rich. It's a docu-series. কেউ দেখেছেন আপনারা? Nope, আমি আজকে শুনলাম, তোমার কথা শুনে শুনলাম। Okay, so it's one of those days, you know, last 2-3 days I wasn't feeling really well, so আমি বাস একদম বসে বসে just randomly whatever, you know, Netflix ঘুরাতে এটা আসলো and I was like, okay, docu-series দেখি একটা। And oh my god, this series it has 4 parts. Basically, it's very powerful. Sorry, my series just started talking. Did you try again? Sorry. I don't know what happened. Series বলছে তো, series শুনছে। Anyway, so it's very powerful. 4টা পার্ট আছে এটার মধ্যে।
but it's powerful and it's disturbing. আমি জানি না এটা আমি see আমাদের এখানে মোটো ছিল যে এই শোটাতে আমরা either will convince you guys আমরা যদি কিছু একটা দেখি to either মানে sell it যে আপনার এটা দেখতেই হবে অথবা মানে to sell it যে আপনার দেখেন না এটা, but this particular show I'm very confused আমি কোন দিকে যাব because it's very powerful. আমি বলবো এটা দেখা উচিত, but at the same time it's very disturbing. So আমি জানি না এটা আপনারা কিভাবে নেবেন, so I'll leave it up to you guys. আমি যেটা বলবো যে basically কি ছোট করে বলি Jeffrey Epstein is basically one of those super rich, মানে নামই বলা আছে filthy rich. He's a billionaire. He was super duper rich. He had like villa in Miami, in Paris, in New York, in LA, and then he had his own Caribbean his own island in the Caribbean যেটা কি সেন্ট জেফ্রি আইল্যান্ড বলতো, বাট বেসিক্যালি ইট ওয়াজ এটা একটা আলাদা নিকনেম ছিল যেটা হতো পেডোফাইল আইল্যান্ড। সো দিস গাই ওয়াজ বেসিক্যালি আ পেডোফাইল। সে বাচ্চা মেয়েদেরকে নিয়ে সে তাদেরকে রেপ করতো, অ্যাবিউজ করতো, মোলেস্ট করতো, এন্ড ও টার্গেট করতে হচ্ছে মিডল স্কুল এবং হাই স্কুল মেয়েরা যারা ভালনারেবল, হু আর গোয়িং থ্রু ফ্যামিলি ক্রাইসিস, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস, এন্ড অল দিস ওয়েন্ট অন আই থিঙ্ক অ্যারাউন্ড mid-90s থেকে 2007-8 পর্যন্ত। এন্ড দেন এরকম সময় অনেকেই গিয়ে পুলিশের কাছে রিপোর্ট ফাইল করেছে বিভিন্ন সময়, বাট ইউ নো হি ওয়াজ সো পাওয়ারফুল। ওর ফ্রেন্ডস হচ্ছে ট্রাম্প ছিল, ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াজ জাস্ট আ ফ্রেন্ড, বিল ক্লিন্টন ওর আইল্যান্ডে যেত প্রায়। সো যদিও সে পুরোপুরি ডিনাই করেছে বিল ক্লিন্টন, বাট দেয়ার আর ফটোজ of Bill Clinton and him, but nothing abnormal though, just them chatting and everything. He was very good friends with Prince Andrews, and of course he was very, very good friends with Harvey Weinstein. So it was like a network, you know. So I think Farooq hashtase because Farooq next jeta niye kotha bolbe has a lot to do with Harvey Weinstein, right? So 2007 dike, see, I think তখন police started investigating, Miami police ওরা শুরু করে, but at one point FBI করে hand over করে because this guy is so powerful. ও যেখানে হাত দিচ্ছে he was spending millions and millions of dollars, এবং FBI এর কাছে যাওয়ার পরে একটা পর্যায়ে গিয়ে ও এমন লেভেলের মানে সে মানে মোস্ট পাওয়ারফুল লয়ার্সদেরকে নিয়ে এসে he pleads guilty, 18 months সার্ভ করে মাত্র। ওর যেই ওর নেটওয়ার্কে ওর যতগুলা মেয়েকে সে অ্যাবিউজ করেছে, it was unbelievable. মানে I don't even know, probably 200-300 মেয়ে হবে at least যারা কমপ্লেন করেছে। সো ওর বেল পাওয়ার কথা না, সে টাকা খরচ করে সে 18 months সার্ভ করে। and the interesting thing is this is how he served. তার সেলটা সবসময় দরজা খোলা থাকতো, সে সকাল 8টার সময় ওয়ার্ক লিভ পেত, সে কাজে চলে যেত, সে রাত্রেবেলা আবার 8টার সময় ব্যাক করতো। তো হি উড জাস্ট স্লিপ রাতের বেলা ওই সেলটার মধ্যে, এবং 18 months এর মধ্যে সে মাত্র 13 months ছিল, এবং then he got out. That was in 2008. Okay, তো বের হওয়ার পরে basically আবারও I guess he went back to those usual rituals, but যেটা প্রবলেম হলো সেটা হচ্ছে যে Alicia Milanoর Me Too movement started with 2017 এ, যেটার জন্য Harvey Weinstein ধরা খেলো I guess। ওই রকম সময় all these girls started tweeting again, so the voices started raising this awareness। তখন একটা বেটার প্ল্যাটফর্মে নিউ ইয়র্কে আবার নতুন করে ইনভেস্টিগেশন শুরু হলো, and he was arrested। এইবার তাকে আর কোনোভাবে ছাড়া যায়নি। and আমি কি বলে দিব লাস্টে কি হয়, because everybody knows, I guess. No, I don't know. Oh, you don't know? Okay. But ending মানে it's a true story, so endingটা was something that happened last year, so it's a very fresh story. So আমার মনে হয়, আমি জানি না আপনি দেখতে চান দেখতে পারেন, but endingটা I'll watch it. Ending আমি বলছি না, but it wasn't satisfying ওই সেন্সে because it's a real story, and যাই হোক আর বললাম না, আর বাকিটুকু বললাম। আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব, is it slow? I hate these documentaries যেগুলো এত স্লো। আমি বলি চাকি ভাই, it's very disturbing, মানে cringe। আমি যে কত কষ্ট করে দেখেছি এটা, I just wanted to like অনেকবার মনে হচ্ছে I can't take this anymore. It's about young children, young girls, you know, but then naturally ওরা ভিজুয়ালি কিছু দেখায় না ওরকম ভাবে, but they describe it in such way এটা খুব difficult to take। আর আমার কাছে যে জিনিসটা বদর করেছে সেটা হচ্ছে টাইম ল্যাপস। ওরা টাইমের ম্যাপিংটা খুব বাজে ভাবে করেছে, জাস্ট হঠাৎ করে 86 এ চলে যাচ্ছে, হঠাৎ 96 এ যাচ্ছে, they jump around a little too much because there are a lot of girls involved. So I think that's where the problem was, ওই একটা জায়গায়। But overall you get the story, but there are a lot of it's not slow. It's not slow. It's just 4 parts.
But কেন it's আমি বলছি disturbing. একটা ফেভারিট সিরিজ আছে না ওই যে মেকিং অফ আ মার্ডার না কি জানি, Yeah. সো ওটা কিন্তু ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট, বাট আমি লাস্টে দেখতে পাই না বিকজ ফর মি ইট ওয়াজ স্লো, বুঝছো? Yeah. It's dragging on. টাইগার কিং এটা আমি 4 parts. এটা 4 parts. Yeah. টাইগার কিং আমি কষ্ট করে শেষ করছি, বাট টাইগার কিং অনেক ড্র্যাগ করছে। সো ওকে, গ্রেট গ্রেট, আই এম গোনা ওয়াচ ইট। ফারুক এটা দেখছিস না? না, এটা দেখি নাই, but I'm going to be talking about his best friend. Yes. এইটার মধ্যে Please. আমি তোকে মানে do we go into that right now? Alef, are you done? আমি একটু I'm done. ব্যাকগ্রাউন্ড দিই। আই ডোন্ট নো মাচ অ্যাবাউট জেফরি এপস্টিন। আমি খালি জানি যে লাস্ট ইয়ার অস্কারে এটা নিয়ে ওরা যোগ করছিল, ওই যে ব্রিটিশ কমেডিয়ান লোকটা যে অফিস করছিল, Ricky Gervais. যোগ করছে, সবাইকে পচেছে, ইয়া ইউ নো হিম, হি ওয়াজ অ্যাট ইওর পার্টি, সেই। সো আমি যতটুকু জানি হচ্ছে, ফর পিপল হু ডোন্ট নো, এই ফারুক এখন যাকে নিয়ে কথা বলবে, হার্ভি ওয়াইনস্টাইন এবং জেফরি এপস্টিন, দিজ আর ভেরি বিগ পিপল হলিউডের মুভি সার্কেলসে। ওদের অন্যান্য অনেক আইডেন্টিটি থাকতে পারে, বাট দিস ইজ দ্য ক্রুশাল আইডেন্টিটি। দে আর ভেরি বিগ পিপল। বলতে দেন নাই, আমার বিরক্ত লাগতেছে। আপনি তাড়াতাড়ি দেখেন, so we can talk about the ending. আমি এন্ডিং বলতে চাচ্ছি না, বিকজ মনে আছে আমরা ব্ল্যাক হোল অ্যাপোক্যালিপস নিয়ে ফারুক ওয়াজ গিভিং অ্যাওয়ে দ্য এন্ডিং, এন্ড আই স্টপড হিম বিকজ লাস্টে না ওই যে একটা সেন্টেন্স আছে যে এভরি সিঙ্গেল গ্যালাক্সি হ্যাজ ব্ল্যাঙ্ক। Yeah. সো দ্যাট হিট মি when I watched it, বুঝছো? দ্যাট হিট মি when I watched it. সো ফারুক এটা বলে দিলে না, তাহলে ওই ডকুমেন্টারি ওই পাঁচ লাইনটা থাকে না, দ্যাট ওটাই বলতেছে। Basically, whatever the outcome is, there's a big network of, like আপনি Hollywood, Harvey Weinsteinের কথা বলছেন বা Jeffrey Epsteinের কথা বলছেন বা all these people, there's a big network, so they are all involved. সবাই ধরা খেয়েছে কিন্তু একসাথে ওই মি টু মুভমেন্টে। So anyway, carry on. চল ফারুক, তুই শুরু কর। So I'll just basically Shakib যেটা বলতেছিল যে Harvey Weinstein, for those of people who are watching, I'm sure they know যে আর কি 2018 থেকে onwards there was this huge massive global worldwide movement of 2017 I think of #MeToo, যেখানে all these celebrities and well-known models and actresses and people in the industry came out and started accusing Harvey Weinstein, একটা big shot mogulke, je he was abusing her and they had all been victims of abuse and sexual so ei golpota kintu is captured. Alif, what you watched was a 4-part mini series. আমি যেটা দেখছি that is 1.5 ঘন্টার একটা পুরো ডকুমেন্টারি ফিল্ম, আর এইটার নাম হইছে আনটাচেবল, বাট ইট লিটারালি শুড হ্যাভ বিন কল্ড আনওয়াচেবল, বিকজ যদি এই কনটেক্সটটা আমি না জানতাম যে হার্ভি ওয়াইনস্টাইনের পিছনে ও কিভাবে ওর কাজটা করছে, ওর পিছনে যে, বিকজ ইটস অল ভেরি পাবলিক নিউজ, মানে একটা গ্লোবাল মুভমেন্ট হয়ে গেছে, অনেক লেখালেখি হয়েছে, সো লট অফ ইট আই অলরেডি নিউ, এন্ড দিস মুভি রিয়েলি ডিড নট, this documentary did not really manage to capture the behind the scenes. You're একটু চেষ্টা করছে, they start talking about Harvey Weinstein যে হলো একটা larger than life very aggressive personality, কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস দিচ্ছে, যেমন শাকিব আমি জানি না তুই জানতি নাকি, আমি জানতাম না, এই ডকুমেন্টারি দেখে জানলাম যে আর কি Harvey Weinstein was that one guy in Hollywood যে অনেক আগে ডিসাইড করছে আর ফিগার আউট করছে যে awards make a lot of difference in a movie's financial bottom line. So he actually was the person who actually used to create these whole networks. So একটা মুভি যদি ওর কাছে ভালো লাগতো, ও কিন্তু যে একদম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস এর যারা জাজদের ওদেরকে ভালোভাবে ওয়াইন এন্ড ডাইন করতো, ওদের জন্য স্পেশাল প্রিভিউ সেশন রাখতো, উইথ আ ব্রিলিয়েন্ট ডিনার, স্টারদেরকে সব জায়গায় নিয়ে যাইতো, প্রমোট করতো, বিকজ হি ইউজ টু অ্যাগ্রেসিভলি প্লট অন এই ফিল্মটাকে আমি অস্কার চাই, and he created almost like a scientific process. মানে ওর টিমই বলতো যে it was amazing যে গত 10 বছরের মধ্যে আমরা প্রত্যেক বছর একটা না একটা কিছু জিতছি, because Harvey Weinstein used to methodically gear up and work towards that. So that was his professional life. He was very dedicated, very hard driven, and he had talent. ওইগুলি সব ঠিক ছিল, but on the other side, Harvey Weinstein was part of a duo. It was known as the Weinstein brothers. So ওর ব্রাদার ছিল কিন্তু খুব চুপচাপ, ফিস করতো, just as aggressive কিন্তু খুব চুপচাপ আর হালকা আর ওর Harvey Weinstein was kind of like the volcanic personality. মানে সবাই বলতো যে ও বলে ঢিল দিয়ে আসছে মারতো, ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করতো, মানে in the documentary at one point they start talking about the যে কি he's a সবাইকে ইকুয়াল অ্যাবিউজার, ও সবাইকে ইকুয়ালি অ্যাবিউজ করে, ছেলে হোক মেয়ে হোক, I'll abuse you, এরকম একটা অ্যাটিটিউড নিয়ে চলে। And then মানে ওর লার্জার দ্যান লাইফ পার্সোনালিটির মধ্যে ওকে অলমোস্ট দিয়ে দিচ্ছে ওর মাইন্ডসেটটা যেটা ডিফাইন করছে। I found that to be interesting. So I don't know if Epstein had that kind of
But Weinstein কে ওরা যেভাবে ডিফাইন করছে যে ওর কাছে it was always consensual. He always kept on saying যে না whatever sexual liaisons have happened, they are very consensual. কি জন্য? Because ওর মাথার মধ্যে ছিল, because he always used to bring in people who needed help. He would bring in starlets and promise help, promise them a big movie or এরকম, and then ওর মাথায় থাকতো যে আমি তো ওর জন্য একটা কিছু করছি. So what if I forced her to have sex with me? I did it where she agreed to do it because আমি তো ওকে হেল্প করব বলছিলাম. So ওই দিক থেকে therefore it's consensual, therefore it's not rape, therefore it's not I'm perfectly within my limits. It's I scratch her back. ওই একটা মাইন্ডসেট থেকে মাথায় সেটা ডিভিশন করছে যে আমি ভায়োলেন্টলি জোর করে সেক্স করতেছি না, therefore it's not rape. না ওর পয়েন্ট I'm giving them something in return. I'm promising them something in return, and therefore, when they say they'll have sex with me, it is not rape because fine, I'm doing whatever I want to, but এটা তো mutually consensual হয়েছে কারণ দিনের শেষে ও আমার থেকে একটা মুভি ডিল অথবা একটা কিছু চাবে. So ওইরকম ভাবে ওরা দেখতো, and মানে the transformation that they show of this guy যে প্রথমে he was like this big American guy, তারপর আস্তে আস্তে he becomes obese. মানে he reflects the whole idea of greed. Hollywood greed or face taste সবকিছু থেকে so ওরা মানে the context and the whole content was so interesting যে যেভাবে documentary filmmakerটা দেখাইছে মানে unless you're really into this issue and you want to find out more about the victims and everything ওই storylineটা যদি জানার ইচ্ছা থাকে তাইলে it's worth the time. না হলে I would say যে this documentary film just does not crack it. It was মানে it's a very volatile issue. It could have been presented in so many ways, but it did not capture my attention in that way. Primarily also because this is a very fresh issue. আমি অনেক কিছু অলরেডি জানি. এটা মেবি 10-15 বছর পরে কেউ দেখলে they'll be more interested. তোর কাছে মনে হচ্ছে এটা ক্যাশ গ্র্যাব, মানে জাস্ট কিছু টাকা বানানোর জন্য বানায় ফেলছে? Yeah, I think যে কি hot on the topic এখন একটা জিনিস আছে, সো এটার জন্য একটু ফান্ড নিয়ে একটা বানায় ফেলি, সো বানায় ফেলছে. It's তুই যেটা বললি না যে আর কি interview, not really much happening, just interviews, a whole bunch of so not the best of documentaries that I've seen, especially not with something as contextual and a volatile topic as this. So for me Untouchable was unwatchable. So তোমার জেফরি এপস্টিন কি এরকমই নাকি as a well মানে as a show it's well made? Is it a well made show? I wouldn't say it's that well made. ওই যে টেড বান্ডির মতো না. টেড বান্ডি was really good. টেড বান্ডি দেখে কিন্তু we all liked it. So এটাও আর কি মানে টাকা বানানোর জন্য? আমি যেহেতু যে হার্ভি ওয়াইনস্টাইনটা দেখি নাই, so I have no idea, but এটা না মানে it's a very powerful docu-series. That much I'll give it. এটা বলবো, but it's just that it's disturbing আর ওই যে টাইম জাম্পটা আমার অত ভালো লাগে না. That's something that bothered me. No, but আমি এটা বলবো guys যে হার্ভি ওয়াইনস্টাইন এত কারেন্ট কনটেক্সচুয়াল একটা টপিক যেটা নিয়ে আমরা এত বেশি শুনছি, পড়ছি, জানছি যে the documentary would have had to be truly একটু বেশি রিসার্চ করে, একটু ইনডেপথ, একটু ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেওয়া ফর মি টু রিয়েলি গেট ইনটু ইট এন্ড বি লাইক ও না এই ডকুমেন্টারি দেখে টেড বান্ডি I did not really know much about till I saw the documentary, so I really got hooked onto it. Jai dekhteছিলাম, it was all fresh and new, so I got hooked onto it. ওই ফিলিংটা is definitely not there with Untouchable. So will you recommend it or not? No. Okay. বললাম তো Untouchable is unwatchable. চলো let's move on. All right, so আমরা next defending Jacob এ যেতে চাই. Alif excited হয়ে হারে She went on to defend Jacob. Hi যে চলে আসছে. I said defending Jacob নিয়ে কথা বলবো. So শাকিব ভাই তো দেখেছেন, ফারুক definitely you did. Yes. I just watched 3 episodes, so no spoilers. আপনি অনেক অত্যাচার করতেছেন শাকিব ভাই. No, it's fine. Please, without spoilers. No, it's fine. Farooq will. I can bet you on that. No. Let's see, Farooq. No spoiler discussion. No. First of all, it's from a book. It's from a book, and it's from a book, and it's very different from the book. So who's giving away the spoilers now? Who's giving away the spoilers now? That's more interesting. Now you know it's different, but you don't know exactly what. Acha. Follow, how is it? So Alif, you start. I loved it. আমি বলি কেন আমার কাছে ভালো লেগেছে. আমি প্রথমে I think they started with dropping 3 episodes যেটা Apple TV তে ওরা লঞ্চ করে, এবং তারপরে ওরা কিন্তু একটা করে এপিসোড ছাড়ছিল every week. So
এটা যদি আমি বেঞ্জ ওয়াচ করি দেন দ্য সিরিজ ইজ নট স্লো, বাট মাঝখানে গিয়ে এপিসোড 6 আর 7 একটু ড্র্যাগড মনে হয়, আমার কাছে মনে হয়েছে, কারণ যেহেতু এটা এভরি উইক দেখছি, সো এভরি উইক ইউ ওয়ান্ট সামথিং নিউ ফ্রম দি এপিসোড, অ্যাট লিস্ট সাম কাইন্ড অফ ইনফরমেশন, সামথিং ইউ নো দ্যাট হুকস ইউ অন, অথবা একটা মিসিং পিস টু দ্য পাজল। বিকজ আমার কাছে এই সিরিজটা ভালো লেগেছে, তার কারণ হচ্ছে ইটস নট রিয়েলি আ মার্ডার মিস্ট্রি, ইটস মোর লাইক আ ফ্যামিলি ড্রামা। আমি এটা মনে হয় আগেও বলেছি যে এখানে এই তিনজনে, যে ক্রিস এভান্স, মিশেল ডকারি এন্ড জেডেন মার্টেল, আই মিন দে আর অ্যামেজিং, তিনজনের অ্যাক্টিং এবং ওদের ফ্যামিলির যে রিলেশনশিপটা, ওরা যে সুন্দর করে ক্যারেক্টারগুলো বিল্ড করে, ওদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কগুলো দেখায়। এবং ক্রিস এভান্স হ্যাজ হিজ সিক্রেটস, ও যে ফ্যামিলির জন্য হি উড ডু লিটারালি ডু এনিথিং or family ke save karaর জন্য, to protect his family. And then the mother, the struggle that she is going through because তার ছেলে একটা ক্রাইমের জন্য তাকে কনভিক্ট করা হয়েছে। And this boy, I mean Jaden Martell, he's amazing. I mean or acting এখনকার ছেলে মেয়েরা যারা নাকি একদম সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে স্টাক, তাদের কিন্তু এরকম এক্সপ্রেশনলেস লাগে আমার কাছে দেখলে। আমি আমার কাছে এরকমই লাগে, দে আর জাস্ট ইন देयर ওন ওয়ার্ল্ড। অনেক সময় অনেক কিছু বলে ফেলে, ইন্টারনেটে অনেক কিছু লিখে ফেলে, বাট দে ডোন্ট ইভেন রিয়েলাইজ যেগুলোর কনসিকুয়েন্স হতে পারে তার লাইফে। সো আই থিঙ্ক তিনজনের অ্যাক্টিং ইজ unbelievably amazing. এখন শাকিব ভাই কতদূর দেখেছেন আমি জানি না, there is a special appearance that I really loved. Farooq, there's a special appearance that I really loved, so I don't know if you saw it. কতদূর গেছেন? I finished it. I actually will say, Jay, I did not find. I was talking to you guys when I was watching the show. When I started, আমি প্রথমে এটা week to week দেখতে চাই নাই. I've got into a bad habit যে এখন দেখলে একসাথে binge watch করে দেখবো, ওই সপ্তাহে wait করে আমার পোষায় না. So I waited until the whole thing was out and then I binge watched it. I will say যে second to third episode, not 6-7 episodes এর মধ্যে, you know, those things were happening, Alif, that kept me hooked. So binge watch করার কারণে I did not really feel যে dragটা ওই সময় হইছে. I think it's a beautiful Shagib, but I'm sure you've gotten the vibe for it. Jay, at one point, Alif Jeta Bollo, it turns from being a thriller or a murder mystery to being more of a family drama. And that poignant question of, is the ye guilty, is the ye not guilty? খুব সুন্দরভাবে ওটা দেখাইছে. I loved Chris Evans. মানে তোরা অনেক সময় বলি যে Chris Evans has not gotten his acting chops yet. I think defending Jacobের মধ্যে, the way he comes across as the caring father, একদম প্রথম ভাবে গল্পটা যেভাবে শুরু করে, মানে ফর লার্জ পার্ট ইটস লাইক একটা ফ্ল্যাশব্যাক সিচুয়েশনের মধ্যে যেটা ইয়ে করা হয়। সো আই লাভ দ্য ওয়ে দ্য স্টোরি ওয়াজ টোল্ড। আই লাভ দ্য সান, যে হলো ফ্রম ইটেড থেকে যে ক্যারেক্টারটা, আই এম সরি আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্য অ্যাক্টরস, ইয়াং অ্যাক্টরস, মানে আই থিঙ্ক হি ইজ রিয়েলি গ্রোন। Alif যেটা বললো, his expressions, he's really into character. I really bought into the father and son whole thing. Where I really could not bite, and that might be because I got so involved into the series, I actually started feeling for the characters, the mother's role, Laurie's role. I just couldn't buy it. আমার কাছে মনে হয়েছে at one point her character, but I'm not saying the woman as an actress, she did a bad job. I just thought her role, her character was a totally messed up character because of the flips and turns. And it gets to you যে তোর ফ্যামিলির এত বড় and then all these things start happening because of her and everything. So I really felt for that. But the ultimate is যখন মানে আছে না Shakib, when you watch a thriller of any sort, right, you expect যে there might be a twist. এখানে they give a very very subtle, weird, strange একটা ending যেটার মধ্যে it's going to be, I think Alif যে টেক আউটটা নিয়ে পুরো জিনিসটা দেখছে, মেবি এন্ডিংটা টেক আউট mine would be very different. তুইও শেষ কর, তারপর আমি দেখবো তোর এন্ডিংটা কেমন লাগে, because it's one of those subtle, strange, do it yourself kind of a understanding. So it's very interesting ভাবে কিন্তু এন্ডিংটা করছে পুরো সিরিজটা। I would say যে অনেকদিন পর আমি একটা সিরিজ দেখলাম that actually employs, you know, you stay hooked onto it, you get into it. Is it as amazing as my experience with Outsiders? I absolutely love the Outsiders. I was hooked on for years. Defending Jacob doesn't really come close to that, but it's still very much engrossing. It's very different. It gets into you. It gets into you, and যেভাবে Chris Evans and the son and the different characters যারা আছে, different actors যারা আছে যেভাবে আনে, I loved it. I thought it was a great experience. And once again, মানে I love the way that they brought in that twist. I love the way they brought in that twist. Not really a twist, but endingটা দেখলে তুই বুঝবি what I'm talking about. I love the ending.
I'll finish it by the next show so that we can talk about the ending. Please do, because Sure. I will. I mean, Barkari, in fact, I was talking to this other friend of mine, যে defending Jacob দেখছিল আমার সাথে. We were just watching each episode, আমরা কথা বলছিলাম, and he basically had issues with the episode because of murder mystery হিসেবে দেখছিল. And if you actually, watch it like that, ওই যে Outsiders সাথে compare করলে না, you can't really get there. But if you really, get rid of that feeling. I'm too confused by what you mean. I mean, I don't need a discussion about this. আমি আসলে মার্ডার মিস হিসেবে দেখি না, আমি কোনো কিছু হিসাবে দেখি না। I know. ভালো লাগে খারাপ লাগে। আচ্ছা, this is what I mean. What I mean is আমরা যখন একটা murder mystery দেখি, we keep on waiting for আচ্ছা আসলে কি ও কিলার নাকি আসলে কি ও মার্ডারটা করেছে, শুধু এটার জন্য ওয়েট করি। বাট এখানে you actually wait for the relationships, যে এই ক্যারেক্টারটা কতটা চেঞ্জ হচ্ছে, ওদের সম্পর্কগুলো কতটা ডিফাইন্ড হচ্ছে, কতটা খারাপ হচ্ছে, এটা এবং একটা পাবলিক অ্যাটেনশন পাওয়ার পর একটা ফ্যামিলির উপর দিয়ে যে কি রকমের ঝড় যায়, একটা নরমাল ফ্যামিলি। সো এই জিনিসটা ফুটায় তোলা হয়। And I think এই জিনিসটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ডাইরেক্টর একদম লাস্টের দিকে যে এই জিনিসটা স্লোলি স্মুথলি সাবলাইমলি এটা নিয়ে আসে, where you're no longer thinking about murderer নিয়ে চিন্তা ভাবনা আর হইতেছে না, then you're seeing this family tragedy that's encompassing them, and you're thinking about এদের ফিউচারটা কি হবে এখন। You're getting moved into that way. So ওই জিনিসগুলোর জন্য I love that exactly. Alef, thank you for placing it so beautifully. যে শুরু কিন্তু ওই যে যেহেতু there is a event that happens, a murder that happens, you start thinking just somewhere down there that is the solution, but then খুব সুন্দরভাবে গল্পটা এমন ভাবে নিয়ে যাওয়া হয় যে that becomes, definitely that's a part of the story, but that's a side of the story. There's a bigger story that develops. Cool. I'll finish it. So there you have it, guys. That's what the guys think about Defending Jacob season 1. Now let's move on to the next topic. That's Founder. Farooq. Yes. Tell us about the Founder. I have to tell you guys this. Shakib bole eta age dekhche. Alif, the reason I got hooked onto it is because this is a movie that has হ্যাঁ ওগুলো অনেক আগে দেখছে। হ্যাঁ, সো এটা বেশ 2015 সাল না কখনো একটা নেটফ্লিক্সে আসছে, কিছুদিন ধরে দেখতেছি। সো আই ওয়াজ লাইক ওকে ফাইন, হোয়াটস ইট অ্যাবাউট। ডিটেইলস পড়ে দেখলাম যে ইটস অ্যাবাউট ফুড and it's about a guy who made a lot of money and it's got Michael Keaton in it. So immediately আমি তো যে আল্লাহ এটা তো দেখতেই হবে। So it's a movie and the movie is one of those inspired from real life story. So McDonald's is one of the it is the largest fast food chain in the universe, in the world. আর এইটার পিছনে যে মানুষটা ক্রিয়েট করছিল, রে ক্রক্স, এটা is the story of him. So it is such a nice little story যেটার মধ্যে they show this one character যে actually Ray Krocs, he was a salesman, তারপর আস্তে আস্তে how he becomes this salesman যে struggle করে, who's doing pretty well but he's always driven to find the next big game এর জন্য শর্ট থেকে শর্ট যায় অনেক সেলসম্যান হিসাবে অনেক জায়গায় যে পুশ করার জিনিস অনেক কিছু পুশ করার চেষ্টা করে। And then he stumbles across these two brothers jara ei movie modde I don't remember their names, but these are two actors who did a beautiful job je ora actual McDonald's. And then the rest of the movie is how Ray Krocs gets really amazed by this idea these two brothers have jara decide korche je you know what, these are the ones who came up with the revolution je fast food আমরা বের করব আর 30 seconds from grill to customer burger ready করে দিব। And এই গল্পটা আমার কি জন্য ভালো লাগছে, I would encourage all of you to see it because you get to see a certain thing that I discovered about McDonald's. অনেক দিন ধরে আমি McDonald's কে চিনি, some of their stuff I really love, some of their stories and the background যেটা আমি শুনি of commercial wealth and crass capitalism, ওইটা শুনে অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় আল্লাহ এই জিনিসটা এত বড় দেশকে ধ্বংস করে দিতেছে, মানুষজনের হিউম্যানিটি নষ্ট করে দিতেছে। And you see this movie and you realize why it is, because Ray Krocs যে মানুষটা, you see this salesman who is driven by this dream of creating this global food empire, but at the same time he's all about making the big buck. So original McDonald's, they're the ones who came in with the spirit of family, আমরা একটা জায়গা বানাবো, wholesome food দিব যেটা খেয়ে মানুষ খুব পছন্দ করবে, বেস্ট এভার বার্গার খাবে, খুব পছন্দ করবে, ওই খাবারের কোয়ালিটির দিক থেকে ওরা অনেক নাম্বার 1 চেষ্টা করছিল। And Ray Krocs came in and he said no, let's commercialize it, let's make money out of it, let's see how we can cut corners. And that is what McDonald's is today. If you look at McDonald's, the larger than life organization, this is what the film is all about, telling us how that McDonald's corporation was created. It's a beautiful story, tells you a lot of things that I definitely did not know. It's very interesting to know. It shows you the personality, Ray Krocs kirokom dhappabaji koire
সেলসম্যান গিরি করে পুরা জিনিসটা অরিজিনাল দুইটা ভাই থেকে নিয়ে আসছে। It shows you the philosophy that started this movement and then later on the greed that got it where it is. So very interesting story, very sweet to watch. Sweet in the sense that it's entertaining to watch, and at the end of it you do feel bad for the two brothers. ওরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই ধাপ্পাবাজির পিছনে পড়ে $2.7 million ওরা শেষ পর্যন্ত রে ক্রক্সকে পুরা ব্র্যান্ডটা বিক্রি করে দিছিল। রে ক্রক্স তারপর এটাকে নিয়ে $700 million, এখন তো বোধহয় কয়েক $1 billion ইন্ডাস্ট্রি বানায় ফেলছে। ইটস আ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফিল্ম টু ওয়াচ। আই লাভড ইট। সো ফারুক যেটা করছে অনেক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন সবাইকে দিয়ে দিছে, যেটা আমি চাচ্ছিলাম না, বিকজ আই ডিডন্ট নো, মোস্ট পিপল ডোন্ট নো লট অফ দ্য থিংস দ্যাট ইউ জাস্ট সেড। কোনটা? এই যে অনেক কিছু বলছিস না, এগুলো অনেকেই জানে না, আমি জানতাম না। when I saw McDonald's, the only thing I knew was that it was originally আরেকজনের, and then somebody else came in and took it all over and bought it from them. That's all I knew. আর কিছু জানতাম না। So আমার জন্য this based on real life movie, the founder was very eye opening, and the best thing about it is very entertaining. Michael Keaton is fantastic. Yeah. So স্টোরিটা খুব সুন্দর করে বলছে। সো মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ ফারুক, এখানে ইউ হ্যাভ টু ভেরি ডিফারেন্ট ভিউ পয়েন্টস। একটা হচ্ছে ওই রে হোয়াট এভার দ্য গাই ইজ, মাইকেল কিনের ক্যারেক্টার, এবং দুই ভাই, হ্যাঁ, এবং যে দুই ভাই যারা অরিজিনালি ম্যাকডোনাল্ডস দোকানটা দিছে। তোর কি মনে হয়েছে যে মুভিটা বানাইছে, যে রাইটার ডিরেক্টর হুয়েভার, ওদের সিম্প্যাথি কি মোর টুয়ার্ডস রে ছিল নাকি মোর টুয়ার্ডস অরিজিনাল ব্রাদার্স ছিল, নাকি একদম 50-50? Shakib, এইটা খুব একটা interesting point because I found myself thinking about the same question when I was watching this movie and after this movie. প্রথমের দিকে কিন্তু ওরা দেখায় রে ক্রক্স is this one guy who's, মানে দিনের শেষে he might not be the nicest of people, but he's got some sort of a vision. আর ও প্রথমের দিকে যে ড্রাইভ নিয়ে নামে, he's a hard working guy, একদম লেট নাইটস করছে, নট কাটিং কর্নার্স। ও কিন্তু প্রথমে প্রচুর চেষ্টা করছে ম্যাকডোনাল্ডস এর ইয়েটাকে বাড়ায় দেওয়ার জন্য। তারপর শেষের দিকে দে কাইন্ড অফ শো যে হাউ, আর ওই সময় কিন্তু ওরা দেখায় হাউ দ্য ব্রাদার্স ওয়ার কাইন্ড অফ বিং, ওই যে বলে না yokels, two little yokels that actually have a very good thing but they're very conservative with it. So আমার মনে হয় writers did a pretty decent job of showing the honest picture যে রে when he started out, how he managed to convince everyone to make him a partner, তারপর how he became the driving force behind McDonald's, তারপর how greed overtook his decisions and how he looked for ways to get out of certain things and move things in certain ways. আর লাস্টের দিকে যখন ব্রাদার্স দেখে ওরা একটা এন্ডিংও দেয়, একটা এন্ডিং যখন দেয়, তখনও কিন্তু আর কি দে কাইন্ড অফ শো যে ব্রাদার্সদের যে ড্রিমটা ছিল, ভিশনটা ছিল, মেবি দে ওয়ার হ্যাপি উইথ হোয়াট দে হ্যাড, মেবি দে ওয়ার হ্যাপি উইথ হোয়াট দে হ্যাড। দিনের শেষে তুই তো জানিস এন্ডিংটা কিভাবে হয়। সো দিনের শেষে they didn't really get there, but they were happy with what they had. I think the writers did that 50-50 job where they stayed true to both characters and both sides of the story. Alright, okay. I think you should watch it, অনেক জোশ ছবি। চলো আমাদের লাস্ট টপিকে চলে যাই আমরা। আর কতক্ষণ হয়েছে? 48 minutes. 48. আচ্ছা, লাস্ট টপিক হচ্ছে the brand new Steve Carell show, Space Force. First reactions বলো, আমিও দেখিনি, তোমরা দেখছো? Farooq. I love it. I love because it. it's no, It's hilarious. Shakib, it's hilarious. It's to the point of really very hilarious. currently contextual. Yeah. Currently contextual. It's Steve Carell. It's John Malkovich. আচ্ছা, বুঝছিস? Yeah. And মানে ওরা যেভাবে শোটাকে প্রমোট করছে, বলছে যে it's Office but made with $100 million more. So but if you're following American politics, if you're following out Trump-এর যেসব উদ্ভট ইয়ে, তাইলে you will absolutely love this. I'm loving it. I've just seen 2 episodes. How he dealt with the Chinese guy. It's hilarious. So আমি আসলে এখনো মাত্র এপিসোড 3 তে আছি, so I haven't finished it, but I'm enjoying it. First reactions ভালো, তাই তো? Yeah, I love Awesome. it. Yeah. I'm loving it. Cool. তাহলে চলো আমরা গুছাই ফেলি আজকের মতো শোটা এখানে। Let's just go through some of the comments. প্রথম দিকে a lot of people came in and wished us well on our 150th episode. অনেকে আমাদের শুভেচ্ছা দিয়েছে, so thank you everybody. অনেকে বলেছে যে ওরা প্রথম দিক থেকে আমাদের সাথে আছে। So thank you guys from being there from the very beginning. You've seen a lot. You've seen a lot of shit from us. You've seen some good shows from us. So we're very happy that you were there through all of it. And hopefully our next 150 to আপনারা থাকবেন। And then we had somebody asked, Farooq, the Dark season 2 দেখছিস নাকি? Have you seen it or not? Dark, না আমি বলছিলাম I've started. I am now on episode 2. I'm All sorry, right, it's cool. taking me. ঠিক আছে। আমরা যে জে জে এব্রামস নিয়ে যে গল্পটা শুনাইছিলাম, সো
the guy's right on J.J. Abrams on both Star Trek and Star Wars, but he's also the guy who made Lost. So he's a hit or miss. J.J. Abrams a hit or miss. Abar Nah, but Lost kind- ending, Shakib. Lost ending. I'm sorry. The Lost ending was Lindelof. It was Lindelof. I mean, She was okay, not but Tarporo. So no wonder Bill Gates Jeto. This is regarding to Jeffrey Epstein, I'm sure. About this is so sad. I don't know what is sad. So Space Force নিয়ে কথা বলে ফেলছি, ডার্ক সিজন জিজ্ঞেস করে ফেলছি, লাস্ট ড্যান্স আমি দেখা শুরু করছি। আই থিঙ্ক এভরিওয়ান শুড ওয়াচ ইট। সবাই বলতেছে খুব ভালো। দিস ইজ মাইকেল জর্ডানের দ্য লাস্ট টাইম বুলস 6 টাইম চ্যাম্পিয়নশিপ জিতছিল 1990s এ, লেট 90s এ। ওই ডকুমেন্টারিটা ইটস ভেরি গুড, আমি দেখতেছি। দেন ওই যে হার্ভি ওয়াইনস্টাইন নিয়ে বসছে, মিরাম্যাক্স, শেক্সপিয়ার লাভ, হতেই পারে এটা অনেকেই বলে। তারপরে শান্তজামান আবার লিখছে, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ গাইজ রেড ডেইলি মেল রিপোর্ট অ্যাবাউট জেফরি এপস্টিন এন্ড হিজ সোশ্যালাইট ম্যাডাম। আমি পড়ি না। I have no clue about this guy, which is I'm going to watch this thing. Yeah. Oh, that's Space interesting. Force is great, bhai. একজন বলছে fantastic. Have any of you seen Harley Quinn's awesome comedy? Harley Quinn, if you're talking about the cartoon, আমি season 1 নামাই রাখছি, একটা এপিসোড দেখছি, it was pretty good. আমি দেখবো, এটা এখন দেখা হচ্ছে না। এটা কি absolutely shattered DC facts? হ্যাঁ, Harley Quinn makes a lot of fun about DC everything. Alright, so ভাই সব শেষ হলে সেলিব্রেট করছে, absolutely we will celebrate, and সেটাই। So that's about it for this show. Thank you very much everybody যারা আমাদের সাথে 150 এপিসোড ধরে ছিলেন। It's been a wild ride. We have been doing it. We started off ফারুকের বাসায়, then ওখান থেকে we moved to radio. আমরা ওখান থেকে রেডিও, কোন রেডিওতে গেছিলাম আলিফ? Which radio was that? Dhaka FM. ঢাকা এফএম। ঢাকা এফএম মুভ করেছিলাম। ঢাকা এফএম এ আলিফ কেম আপ উইথ দ্য আইডিয়া অফ ফেসবুক লাইভ করা। ওখান থেকে উই মুভ টু মাই হাউস। ওইখানে আমরা করলাম, একটা গ্যাপ ছিল মাঝখানে, গ্যাপ করে আমার বাসায় শুরু করলাম। এন্ড দেন ওখান থেকে আবার এখানে আসলাম, মানে কারেন্ট স্টুডিওতে আসলাম। কারেন্ট এখন কোভিড এডিশন। So this you know Alif, one reason why I love this show, আমার যেমন হ্যারি পটার জিনিসটা ইন্টারেস্টিং লাগে, যে যারা হ্যারি পটারের বাচ্চাগুলা, ওই তিনজন রন, হারমায়োনি আর হ্যারি, ওরা কিন্তু মোটামুটি ওদের পুরো বাচ্চা কাল থেকে অ্যাডাল্ট হওয়ার জার্নিটা ফিল্মে ধরা আছে। So I feel like if we keep doing this show, আমরা আছে না, from young men and women to আছে না elderly men and women of character, এই ট্রানজিশনটা আমরা দেখবো, over the years. I find that very interesting. So anyway, thank you everybody যারা আমাদের সাথে আছেন। আমরা we really appreciate your support, and we will see you inshallah আরো দুদিন পরে, which is Wednesday. So hopefully we will see you Wednesday. আর সবাই প্লিজ বাসায় থাকেন। সরকার কিন্তু অফিস আদালত খুলে দিচ্ছে এবং সবাইকে অনেক কেয়ারফুল থাকতে বলছে। সরকার কিন্তু এটা বলে নাই যে সব ঠিক হয়ে গেছে, সব কিন্তু ঠিক হয় নাই। আমাদের ইকোনমি বাঁচানোর জন্য, মানুষের মানে খাবার আছে না, চাকরি বাকরি করে টাকা পয়সা অর্জন করার জন্য এখন সব শিথিল করা হয়েছে, কিন্তু কোনো ট্রিটমেন্ট বের হয় নাই, কোনো ভ্যাকসিন বের হয় নাই, কিছুই বের হয় নাই, কিন্তু নতুন কোনো তথ্য আসে নাই। আপনারা কিন্তু ওটা মনে করেন না যে এই সরকার বলছে চলো বাইরে গিয়ে ফুর্তি করি। নো, অ্যাবসলিউটলি দরকার না থাকলে বাইরে যাবেন না, খুব বেশি দরকার হলে বাইরে যাবেন, এবং প্রত্যেকটা যেই স্টেপস নিতে হয় নিজেকে হাইজিনিক রাখার জন্য, হেলথ সেফ রাখার জন্য, ওই স্টেপগুলো নেবেন, ওগুলো নিয়ে। এবং কারণ আপনি এটা মাথায় রাখবেন, আপনার যদি কিছু হয় আপনার প্রিয়জনদের কাছে ওটা ছড়াবে, আপনার পরিবার ওটা ছড়াবে, এবং তারপরে কি হবে কেউ জানে না। So keep that in mind, and we will see you again on next Wednesday. Stay safe.